Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué horario estarán viendo esto. Vamos a dar inicio a la serie de Conozca el Jurado, donde proponemos un encuentro entre los jurados de nuestro festival y el público, con la presencia de uno de nuestros jurados, el señor Ferenc Mikulas. Ferenc es una entidad en el mundo de la animación, es una personalidad muy importante, no solo como director del Festival de Animación de Kecskemét, CAF, que es un festival que focaliza en la animación europea y que está en vigencia desde el año 1993, sino también porque anteriormente, desde el año 71, él dirige el Kecskemét Animation Studio, que fuera parte también del Pannonia Film Studio en Hungría. Kecskemét es un sujeto que ha sido parte del board de directores de ANIMA y ha sido jurado en muchísimos festivales, como los festivales de Seúl, de Chiavari, de Beijing, de Lodz en Polonia, de Hiroshima, de Lisboa. Y por sus actividades, él fue reconocido, ha recibido numerosos reconocimientos. Por sus actividades, él ha recibido numerosos reconocimientos. Actualmente, Ferenc sigue en actividad y es el director de Kecskemét Film Limited, y es además el director del Kecskemét Animation Film Festival. Muchas gracias por prestarte a esto, Ferenc. Muchas gracias por estar con nosotros a partir de esta virtualidad. Me encantaría tenerte acá al lado y que puedas compartir esta presentación en vivo con nuestra audiencia, pero bueno, el COVID no nos lo permite. Ferenc, ¿podrías contarnos cómo fueron tus inicios con la animación? Igen, és nagyon köszönöm Alejandrónak a bemutatást. Abban a helyzetben voltam, hogy amikor indítottam, sem épület nem volt, sem egyetlen egy kollega sem, tehát nulláról indítottam a stúdiót. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Pues Ferenc tuvo la situación cuando fundó el estudio de cine de animación en Kecskemét, que ni siquiera había ni edificio, ni pues desde el cero lo tuvo que fundir. Ez különben nagyon jó volt, mert akik ide kerültek, itt nőttek föl, fiatal embereket vettem föl, itt váltak felnőtt, és saját maguknak érezték a stúdiót. Los colegas, los jóvenes que recibieron posibilidad en el estudio de cine de animación en Kecskemét, se convirtieron a ser adultos en Kecskemét, en el estudio de cine de animación. Mivel nem a fővárosban voltunk, hanem vidéken, Kecskeméten, ezért kerestem azokat a lehetőségeket, hogy a világ animációs színvonalát megismerjük, ezért indítottam az animációs fesztivált. Puesto que el estudio no fue creado en la capital del país de Hungría, sino en Kecskemét, por esta razón quiso fundir un instituto Ferenc que le facilitó a difundir la cultura de las películas animadas afuera de la capital. És ezek a kulturális kapcsolatok nagyon sok esetben gyártási kapcsolattal alakultak, tehát több olyan nemzetközi hírű produkcióban vettünk részt, amit Oscar-díjra is nomináltak. Estas producciones que realizaron en Kecskemét no solo significaron relaciones profesionales, sino eran iniciativas para preparar, para producir películas, y algunas de estas películas fueron premiadas con el premio Oscar también.
Mi az, ami ennyi után is örömet jelent számomra, amellett, hogy részese lehetem ennek az 5 évtizednek. Elsősorban az, hogy sikerült 50 fiatalnak lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy animációs filmet rendezhessen, és elkészíthesse számára és a nagy közönség számára is fontos filmet. Es lo que me hace feliz, que me da alegría después de tantos años, qué vivencias pude experimentar en estas 5 décadas. Principalmente que conseguimos dar la oportunidad a 50 jóvenes para que puedan dirigir películas de animación y para que puedan preparar películas importantes para ellos y para el público también. Örülök annak is, hogy a stúdiónkban készült alkotások a világ számos országába eljutottak, szinte alig ország, ahol nem vásároltak tőlünk filmeket. Me alegro también de que las producciones realizadas en nuestro estudio llegaron a muchos países del mundo y realmente son pocos los países que no adquirieron nuestras películas. A Vízipók Csodapók televíziós sorozat mellett a 100 epizódból álló magyar népmesék érdemes említésre. Az utóbbi a világhálón az egyik legnépszerűbb videómagasztó csatornán 130 millió megtekintése ért el 170 országból. Így többek között Argentinában is kíváncsiak a szériára, 23.600 megtekintése volt tegnapi nap. Debo nombrar a la serie de televisión de la película animada que lleva el título Araña de agua, araña milagrosa, en húngaro Vízipók Csodapók. También cabe destacar los 100 episodios de los cuentos populares húngaros. Este último alcanzó 130 millones de visitas en el canal YouTube de unos 170 países. La serie también es muy popular en Argentina, pues ayer comprobó que solamente ayer 23.000 visitas había desde Argentina. A nemzetköziségünk kialakulását az ösztöndíjrendszerünk is segítette. Fiatal tehetségek érkeztek szakmai tapasztalatokat gyűjteni, nem csak Európa országából, hanem Kanadából, Egyesült Államokból, Iránból és Japánból is. El desarrollo de nuestra internacionalidad también fue ayudado por nuestro sistema de becas. Jóvenes talentos vinieron a aprender y acumular experiencia profesional. Hemos tenido jóvenes de países europeos, de Canadá, de los Estados Unidos, de Irán y Japón también. A fesztiválon a 2 év alatt készült magyar animációs filmek seregszemléje mellett versenyben vannak az európai mozi és televíziós animációs filmek is. Además de las películas animadas húngaras realizadas en los 2 últimos años, el festival presenta también películas animadas europeas para cine y televisión. A nemzetközi zsűrikben a világ legjelentősebb, gyakran Oscar-díjjal is elismert filmrendezői és szakmai tekintélyek foglalnak helyet. Így kerül sor arra is, hogy 2015-ben a Cordobai Filmfesztivál művészeti igazgatóját, Alejandro González urat elhívjam zsűritagnak. El jurado internacional del festival incluye a los principales cineastas y autoridades profesionales del mundo, entre los que se encuentran directores premiados con el premio Oscar de la Academia de Hollywood. Así pude invitar al director artístico del Festival de Cine de Córdoba, don Alejandro González, a ser miembro del jurado en 2015. A nemzetközi zsűri tagjai egyúttal bemutatják szűkebb vagy tágabb környezetük animációs kultúráját is. Így volt lehetősége a magyar nézőknek Ázsia, Ausztrália, Afrika vagy Latin Amerika animációs filmjének megismerésére. Los miembros del jurado internacional también representan la cultura de la animación de su entorno más estrecho o más amplio. Así, los espectadores húngaros tuvieron la oportunidad de conocer películas de animación de Asia, Australia, África o Latinoamérica.
Ebben az évben a kanadai National Film Board filmjeiből láthatunk válogatást. En este año vimos una selección de películas de la National Film Board de Canadá. Felvetődik a kérdés, hogy van-e számomra kiemelten kedves alkotás. Természetesen van. Mint producer több filmsorozat megszületését segítettem. Többek között a már említett 100 epizódból álló magyar mesék rajzfilmsorozat elindítása is az én nevemhez kötődik. Puede surgir la pregunta de que si hay un trabajo de animación que me sea especialmente amable. Por supuesto que hay. Como productor, ayudé a crear varias películas y series. Entre otras cosas, el lanzamiento de la serie de dibujos animados de cuentos populares húngaros que consta de los 100 episodios ya mencionados. De ami igazán közel állnak hozzám, azok a dialóg nélküli animációs filmek. Ilyenkor meg kell fejtenünk gondolatban a látottakat, és a legtöbb esetben a történetet nem is lehet más műfajban elmondani. Pero lo que realmente está cerca a mí son las películas animadas mudas. En tales casos, tenemos que descifrar lo que hemos visto en la mente y en la mayoría de los casos, la historia no podría contarse en ningún otro género. Az érzelmi hatásra jó példa a sokak által ismert Oscar-díjas Michael Dudok de Witt Apa és lánya című filmje, vagy a nálunk készült Leo és Fred televíziós sorozat, animációs sorozatból a Koncert című epizód, amit most megnézhetnek. Un buen ejemplo del impacto emocional es la conocida película ganadora del Oscar Padre e hija de Michael Dudok de Witt o el episodio Concierto de nuestra serie de animación televisiva Leo y Fred, que ahora se puede ver. Más műfajban nem ábrázolható történetre és képi humorra jó példa a szintén nálunk készült Western című film, amihez jó szórakozást kívánok. Un buen ejemplo de historia y humor pictórico que no se puede representar en otro género es la película Western, que también se hizo aquí. Köszönöm a lehetőséget, hogy mint a fesztivál egyik zsűri tagja üdvözlésként megoszthattam önökkel gondolataimat. Remélem, hogy jövőben személyesen találkozhatunk. Köszönti önöket egy távoli kisországból Mikulás Ferenc. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mis pensamientos con ustedes como uno de los miembros del jurado del festival. Espero poder conocerlos personalmente. Saludos desde un pequeño país lejano, Ferenc Mikulas. Ferenc, te agradezco muchísimo por la presentación. Tengo una pregunta que me gustaría hacerte. Szívesen. ¿Hay alguna forma de que te retires o nunca te vas a retirar? Többen feltették ezt a kérdést magamnak is, tehát 81 éves vagyok, és még nagy kedvel csinálom, mert nekem ez nem munka. Dice Ferenc que tiene 81 años, para él no es un trabajo, lo hace apasionadamente y varias personas le preguntaron esta pregunta, pero pues no piensa de retirarse. Me alegro mucho que no pienses retirarte. Espero que lo que has construido ahí en Kecskemét Film y con CAF sea quede ese legado tuyo. Yo creo que va a quedar ese legado tuyo y que hay un montón de gente que está trabajando también contigo ahí y va a ser parte de ese legado. Köszönöm, szerencsés vagyok, mert nem csak tehetséges, hanem szerethető munkatársaim vannak. Ferenc tiene mucha suerte por tener estos colegas que no solamente son profesionales, sino son personas
con muy buenas personas. Le gusta y le agradece a ellos por poder trabajar juntos. Bien. Muchísimas gracias, Ferenc, por prestarte a esto. Es un honor para ANIMA contar contigo como jurado y espero que la labor de jurado sea muy provechosa y que puedas disfrutar de los cortometrajes que te han tocado evaluar. Muchísimas gracias. És köszönöm. Muchas gracias. Bye, bye. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy acompañado de Mohamed Ghazala, que es uno de los jurados del Festival Internacional de Animación de Córdoba este año. Mohamed es profesor de la EFAT University en Arabia Saudita, es animador y se ha desempeñado también como jurado en numerosos festivales del mundo, por ejemplo en Chile Monos, en festivales en Colombia, en el Festival de Annecy. Así que los dejo con Mohamed Ghazala. Mohamed, thank you so much for joining us. Muchas gracias por la invitación. Very good. That's very good. I would like to know how you started your relationship with animation. Yeah, actually, my relation with animation started as any kid in the world. Like, it's not any exceptional case. I was like a little kid in my usual and normal family, and I keep watching animation when I was like little, like Blue 5. My dad used to bring those VHS videos of Mickey Mouse and Tom and Jerry, and I get fascinated all the time, all the day long, watching films, and even to watch the same tape of VHS again and again. And this become like addiction in my mind, that I want to continue watching all my life, just watching animation, and even to study it and to do it myself. So it was like a little kiddie decision to continue doing this animation, and I just follow my passion just to do this. I think this started very early, and I still have this little kid in me, as all those animators in the world. Absolutely, yeah. Yeah, I think if I can tell my story a little bit in images, I can share some of my stories with this like little things. Sure. Maybe as I was kid, like I keep like drawing, and I think I was gifted drawer. I like to watch comics and read it, and try to copy it somehow, and to invent my own drawings and animals, superheroes. My superhero or my beloved character was Mickey Mouse and Sinbad, the anime one. That's why I really wanted to follow this passion, drawing, and keep making my own characters. You might see some of those drawings when I was a kid. My dad also was a gifted drawer, and he has a very nice calligraphy. He was really gifting me a lot of colors and like comics, so I was really supported by him. Later on, I continue my study in fine art school in Minya University in Egypt, and I choose the field of animation. This was the only department of animation in the whole country. So I have to be away of my family like 6 hours traveling by train, and I have to be away of my family for 3 months just to study animation and following my passion towards this. Then I finished my bachelor, my master. I made my PhD in animation. This was like a continuous journey of animation the whole life. I found later on, I found that I can not only to study animation but also to produce it. I worked with some businesses, some studios,
making storyboard character, and then I have my own studio in Cairo. We made some few short films, including the first animation for Yemen, in a country in Asia. We have made a series of films about girl education and in Yemen and how their life. Later on, I discovered that I also can do animation for people or to teach them who are not studying it academically. So we have to do it maybe in workshops or like just training. This was a passion, not only to watch animation, but to make people who are incapable to study academically, because there is no much places in Egypt or in Africa to study animation. So it became like a passion for me just to deliver this knowledge by my humble efforts to people living in villages or like very far places outside the cities or academy. Later on, I discovered something international called as International Association of Animation, ASIFA, and this is a very old organization since 1960, and it's like a big organization for many animators around the world. Now we are more than 5,000 members. Established in Annecy in 1960, headed by Norman McLaren, Paul Grimaud from France. Actually, you were the head of ASIFA in Egypt, weren't you? Yes, yes. I established it in 2008 as a place just to gather people and animators and to try to support them, and also to make screenings, public screening free of charge, and to make workshops, to invite guests from around the world to give lecture or to make workshops for school or for academy or whoever would love to work with animation. We invited people from Spain, from Finland, from Armenia, from many countries, and this was quite productive, and many people would love to enter to animation, not only locally but also to go for international level. So we helped to network between animators in Egypt and Africa and the Arab world together. We have people from more than 14 Arab and African countries working under the same umbrella of ASIFA Egypt, and then we connected them to be traveling to festivals or to apply to festivals by their films, because many of them, they are not aware how the procedure to apply to festivals and how to be like applying or to showing films, or how to prepare the film to be sent to festivals, and also yes, to look to the international quality, what the festival is accepting, what they really look after, and how to get this international standard. For many years, I discovered that we in Middle East and Africa, we don't have much representation internationally. Like no one knows about what is happening in Africa, and this led me to have unless you mean the Lion King and Scar. Yeah, and those films are made in Hollywood, and it's about Africa. But yeah, how many African films or film made in Africa you have seen as Argentinian or as Latin American? It's very pity that you feel for a moment in the huge continent like Africa, there is no much animation. That's why I found myself as a scholar and as academic to make my own research and to dig down like deeper to find the truth about this big continent with more than 50 countries. Is there any presence of animation? So I discovered in my early times of studying and researching that we have animation since more than 85 years, actually. Starting since 1936. This started with a group of immigrants to Egypt from Belarus, Frankel brothers. They came to Egypt early 30s or 20s, and then they started to make something looks like Disney.
and then they have their own character, which they call it Mishmish Effendi. We can find some resources about it online. We are actually celebrating its 85th anniversary this year. In many places, like Annecy, they were screening some of their films. FISPAC was a major film festival in Africa, and Burkina Faso is celebrating them this year as well. In many festivals around the world, they really spotlight animation made by Frankel brother in Egypt at that time. You know, later on, it's sort of it reminds me that when we learn animation, when we learn the history of animation, and when we watch examples of animation at the university or at school, we always focus on what's mainstream and maybe on what's European. But sometimes it's so true what you say. We don't know enough about our own animation because sometimes that history has not been written yet. So it's so important to do that kind of research in order to have a voice, you know? Yes, that's why I find myself as a scholar obliged to make this clear, not only for me as a researcher, but also to promote it around the world. And since then, I was making my own articles and publish it in international magazines about animation in several African countries. And I made this published in many magazines and newspaper. Maybe I made some videos about this. And later on, I compiled them in one book. We published it firstly in 2013, Animation in Africa. And this was like the first of its kind, just to be collecting stories about the animation in Africa and in different African countries. And I was supported strongly by one of the major scholars of animation, Alberto Bendazzi. He was really supporting me, and he was the one who advised me to make this book that time, because I was helping him updating his book, Animation World History. I don't know if you have seen this book. Maybe if you give me 1 second so I can show the two books so we can get this. Go. Yeah, this would be really good. Yes, sorry. So this was my book, which we published it firstly. Okay, how to? Okay. Yes. Yeah. So I will have a photo for this, so you can just share it instead of the cat happening. And I guess the introduction made or preface made by Bendazzi for the book, and I was actually helping him for this one. Cool. Okay. So at least you will find around 20 pages in this trilogy of animation history book. Like I was covering with him the African and Arab countries, and just to verify information from my perspective, and we checked together about it. So we found a lot of things, a lot of hidden treasures. Not only in Egypt, but also in Niger, in Nigeria, in Burkina Faso, in Congo, in South Africa, Kenya, Tanzania. Wow! That's amazing. I was doing a lot of research and communication with people, and during my travels in Africa, I found a lot of things. Like people there, they feel like humble, so they don't think that they deserve any kind of recognition. Because always we are comparing each other or comparing ourselves with the European or American or Japanese animation, and we feel humble. This actually I found and I discovered when I was a jury with ANIMA this year. I found fantastic films, wonderful films, all made in Latin America and in even countries I never heard about animations there. And this is something really, yes.
this is really great. And even, and I don't have to say any secret about any films, but I mean, the films are really, really great. And they are competing with even international level strongly. The main issue that the animators, sometimes they don't have the confidence enough to tell, okay, my work deserves to apply to this festival or that festival. So they are refrain from applying because they feel, okay, we need to wait more, we need to fix it more. And they are kind of professionalist or perfectionist, so they need to wait more. What I can advise to young generations of animators or any animator around the world is just apply, get accepted, get rejected, but just do it. I were rejected many times, I was accepted a few times, it's okay. But as we were talking before online, if you remember where I was making my research about jury thing, you told there is festival for almost every film. My film might not be accepted in this festival, but other festival might accept it. So absolutely. I would encourage everyone just to apply, including my fellows in Africa and Middle East, because they really need to show to the world a lot of stories. We have a lot of fantastic, unique stories in South. Yes. All people in North, they don't really know about it. So that's why I would I encourage them just to apply and to show the world what fantastic stories we can tell, and unique, because those like Norse people, they have told a lot since 100 years. And I think stories like getting narrowing there, and there is a demand for new things. Now we have new platforms like Netflix, they need new stories. I think this is a new era for South animators, especially. Yeah, probably yes. Yes, I couldn't agree more, actually. Yes. Yeah. Okay. Mohamed. So, no, yeah, that go on. I don't. Yeah. So I mean, since we established ASIFA Egypt as local and regional chapter, we were like trying to connect ourselves with international umbrella of the international community of animation. So I was like member of the board of ASIFA. We were like trying to making a lot of events outside. We also traveled to festivals. I was like continuing my passion as to watch animation as a kid. I continue as even jury member in festivals and even lecturer at international festivals, making workshops of animation. I've been several times in several African and European, Asian, even Latin American university and festivals. The closest to you it was in Shimonos, where we met for first and last time in 2012. And also I spent some time in Colombia and Medellin just to make workshops and animation classes in Antioquia Universidad in Medellin. Also many festivals around the world. This was a good eye-opening experience just to see that animators around the world are sharing the same attitude and characteristics. Yeah, even like in opposite of filmmaker of live action movies, you might find a lot of differences between their attitudes, their characteristics. But for animators, I found there is some kind of brotherhood. They are all humble, talk less. They don't talk much, and they they don't express their feelings much. They are quite poker faces, okay? Yes. But they are reflecting their own animation and their feelings through animation. So I think Hayao Miyazaki once mentioned this, that people who spend fantastic kid time, they grow normally. For those who still miss something when they were children, they grow as animators. So I think we still keep this feeling as animators or as kids.
So we keep it Yes. as animation. So we are a little bit shy to share our feelings. We are doing therapy through our animation. Yes, we can say it that way. So animation is something very essential for us. We have this common sense and common feeling and common character around the world. Those who I met in Chile is almost the same like in China or in America. Yes. But all we have Absolutely. this passion and love to animation, and we spend many hours dedicating it for drawing and draw it again, and we view it and we watch every single detail. Animation is all about how passionate and how dedicated you for tiny element. We make pencil tests and drawing and keep changing it. We are quite humble. We don't really appreciate drawings. We might change it, rechange it, reanimate, and we still can do it. And I think animators are doing a lot and a huge contribution to the world. Even the world is still somehow treated as a kid business or a children business, but still we are continuing doing it since more than 100 years, since Emile Renault made it in 1892 until now. We still celebrate animation. Next month we're gonna celebrate the 100 I think 30th anniversary of Animation Day, right? In 28th of October. So I think we are keeping this heritage and this anniversary strong, and every year we really celebrate it in ASIFA and all animators around the world. Okay, Mohamed, thank you so much for being here, for accepting to do this. I would love to keep on talking with you, and I'm sure those who are watching this video would love to keep on watching something with you like this. Unfortunately, due to COVID, you are in Saudi Arabia, we are here in Córdoba, but well, we'll see. I'll promise that we will meet again sometime in Latin America, of course. Or in Egypt. Or in Egypt. Or in Middle East, yes. You never been there, right? Sorry? You never been to Egypt or Africa, right? Never been to Egypt, so I still have to go to Egypt, yes. Yes. You have to come to see the pyramids, Nile. Of course. All of them. As soon as they open the airport here, I'm going there. Okay, thank you so much, Mohamed. Thank you very much. And te podrán dar cuenta que Mohamed Ghazala es un sujeto muy afable. Le agradezco mucho a Mohamed su participación y continuamos. Bueno, sigan disfrutando de la programación de ANIMA. Muchas gracias. Muchas gracias.